problem solve first method, that is CBR. They given first example. The average population of a town in a year was 1,50,000. In the year, 6,000 live births occurred in the town. Find the CBR. Already information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೌನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ, ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1,50,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ 6,000 ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ CBR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ what information they given and what information is required for calculation of CBR. First write down what information they given, that is given that population, that is P, the population of that town is 1,50,000 and total number of live births in that town is 6,000. The formula is CBR equals to B divided by P into 1000. B divided by P into 1000. B is nothing but, this is a shortcut formula for calculation of a CBR. B is nothing but total number of live births occurred in a given period or given year. P is nothing but average population given in the year, during the year. Total births is 6,000. Total or average population of that town is 1,50,000 and then multiplied by 1000. 3 zeros, 3 0, 1 0, 1 0, 15 4s are 60. 0 is there, that is 0. 40. It means 40 births will take place per 1000 individuals compared to that town. ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಜನರನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 40 ಜನನಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 40 births per 1000 individuals. Per 1000 individuals. The second example relating to the same concept, that is CBR. In a given year, the CBR, it means they already calculated the crude birth rate or CBR for population, that is apostrophe and population of 2 lakh. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೌನ್ ಇದೆ or ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ CBR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 lakh population ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The CBR of that 2 lakh population is 40. Then find the number of births in that town. Write down the information given that is P, that is 2 lakh. ಅಂದ್ರೆ population ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ already. The CBR already calculate ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ crude birth rate ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 2 lakh population ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is 40. Now we have to calculate B, that is the question mark. The formula is CBR equals to B divided by P into 1000. They already given CBR, that is 40 equals to B divided by 2 lakh into 1000. 3 zeros, 3 zeros,
Then now B equals to cross multiplication will be done. 40 into 200. 4 2s are 8. 2 plus 1, 3 zeros, then 3 zeros. That is 8,000. It means total number of live births in that town or in that city is 8,000. Okay. Next problem on the same concept, that is CBR. From the following data, calculate the CBR. ಅಂದ್ರೆ previous question ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ CBR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರು. One way ನಿಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು CBR ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ in years ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 to 14, 15 to 24, 25 to 39, 40 to 49, 50 to 79, 80 and above. ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ 46,000, 34,000, 39,000, 30,000, 27,000 and 3,000 male population. Female population 43,000, 35,000, 38,000, 28,000, 26,000 and last one is 4,000. Births, it means number of live births. Actually, number of live births for first age group they does not given births. It means because the childbearing age of females starts from 15 above. ಅಂದ್ರೆ 15 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 49 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ 0 to 49 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 to 49 ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 15 to 24 6,846 and next one is 3,893 and the third one is 674. This is the information relating to number of live births in that town. Next, move on to the calculation of a CBR. First we need, before going to the calculation of a CBR, first we need total male population, total female population and total number of live births. First make a total of calculate marking 1,79,000 male population is 1,79,000. Female population 1,74,000. 1,74,000. 8,413. 8,413. That is total. Next calculation is CBR. Formula is B divided by P into 1000. Total number of live births is 8,413. 8,413. The total male population is 1,79,000. 1,79,000 plus female population, that is 1,74,000 into 1000. 8,413, 4,000, 9 plus 4. Sir. Before going to calculation, making some correction is required because
but in the problem they given 6846, but at the time of calculation they taken 3846, so that's why this total is 8413. So make it as 6 is there, no, put it as 3846. Now the total is 8413. Now the total population 3,53,000 into 1000. Calculator ತಗೊಳ್ಳಿ, calculation ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 23.83 ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 23.83 ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 23.83 is the answer. Next problem on the same concept, that is CBR. From the following data, calculate the CBR. Age group in years they given 0 to 20. The total population is 60,000. Number of live births is 500. Age group 20 to 35. Total population is 80,000. Number of live births in that age group is 2,500. And next age group is 35 and above. ಅಂದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 60,000 ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, that is 60,000. Number of live births in that age group is 2,000. Before going to calculation of a CBR, we need total population, that is 8 plus 6 14, 14 plus 6 is 20. It means 2 lakh. 500 plus 500, 1000 plus 2, 3,000 plus 2, 5,000. The formula for calculation of a CBR is total number of live births in the given period and divided by the average population of that town or that city in the during the given period into 1000. This is a shorter formula for that. Total number of live births in that town is 5,000 and the total population is 2 lakh. Already we calculated into 1,000. Get this answer. 30 30 20 20. Let's sir pattern de 25. 25 50. That is 25.